Hello everyone, welcome to the course Methodology of Biology Teaching, and today we have an exam of video lecture, a lesson as the main form of learning about structure, typology and main characterization. Всем здравствуйте! Мы продолжаем ряд видеолекций в рамках курса «Методика преподавания биологии», и тема видеолекции на сегодня – урок как основная форма организации учебного процесса, где будет разобрана структура, типология и основная характеристика урока. Today we have the following goals. First, to consider the educational goals and objectives of the lesson as one of the forms of biology education. Second, to study the structure and typology of the lessons. And last, third, to study lesson planning and organization as a part of updated educational content. Цели, которые перед нами ставит видеолекция номер 6. Во-первых, это рассмотреть образовательные и воспитательные цели и задачи урока как одну из ведущих форм организации биологического образования. Во-вторых, это изучить структуру и основную типологию уроков. И в-третьих, изучить планирование урока и его организацию как части обновленного содержания образования. Let's repeat material from previous lesson, video lecture number 5. We talked about form of teaching and its classification. Form of teaching is organization of educational and cognitive activities corresponding to the various conditions of its implementation. And we considered three main groups of classification of forms. There are lesson, extracurricular work of hour, and extracurricular activities or out of class with main examples. На видеолекции номер 5 мы разобрали понятие форма обучения и его основную классификацию. Мы выяснили, что форма обучения – это организация учебно-воспитательного процесса, который согласуется с условиями, которые нам выставлены. Далее мы разобрали три основные группы классификации данных форм. Это урок, это внеурочная работа и внеклассная деятельность с основными примерами. Окей. Keep calm and study hard. Ну что ж, давайте с вами усердно поработаем. About lesson. A lesson is a main form of organizing teaching and educational work with a class. The lesson is conducted with a stable group of pupils of a certain age and more or less of the same level of training. The lesson is limited in time, 40 or 45 minutes. Урок является основной формой организации учебно-воспитательной работы с классом. Урок проводится обычно со стабильной группой учеников определенного возраста и с более-менее одним уровнем подготовки. Урок ограничен по времени и обычно занимает 40-45 минут. A modern biology lesson should provide a new modern quality focused on the formation of key competencies in the youngest generation. A universal system of knowledge, abilities and skills, experience of creative activity and personal responsibility of pupils. Современный урок биологии должен дать новое современное качество, которое будет ориентироваться на формирование у подрастающего поколения ключевых компетенций, к которым относят универсальную систему знаний, умений и навыков, опыт творческой деятельности и личности ответственности учеников. Lesson functions include educational or training, educative and developmental. Educational or training, solving problems of formation and development of knowledge, abilities and skills. Educative and last, developmental, solving problems of the development of personal qualities, for example, memory, thinking, speech and etc. All functions are performed in a comprehensive manner. Функции, которые выполняет урок. Во-первых, образовательное или обучающее, где происходит решение задач формирования и развития знаний, умений и навыков. Во-вторых, образовательное и воспитательное. И в-третьих, это развивающая функция, где происходит решение задач развития личностных качеств, таких как память, мышление, речь и другое. Все функции, естественно, выполняются комплексно. About structure of lesson with stages. The structure is a set of working moments, stages, their order due to the internal logical connection. And there you can see main stages of lesson. First, organization of the beginning of the lesson.
Second, repetition and consolidation of the material studied in previous lessons. Third, study new material. Fourth, fixing. 5. Generalization and conclusion on the studied material in the lesson. And last, homework. Структура урока представляет собой совокупность рабочих моментов, этапов, а также их порядок и внутренняя логическая связь. На данном слайде представлены основные этапы урока. Первое – это организация начала урока. Второе – это повторение и закрепление материала, который был изучен на предыдущих занятиях. Третье – изучение нового материала. Четвертое – закрепление. Пятое – обобщение и заключение по изученному материалу на уроке. И последнее – это домашнее задание. The types of lessons depend on the purpose of the lesson, the content of the lesson, and selected methods. Типы уроков зависят от цели урока, от его содержания, а также методов, которые были выбраны преподавателем. And there you can see the table with main types and kinds of lessons. So, the first, main types of lessons. Combined or mixed lesson, lesson in learning new knowledge, lesson in the formation of skills, lesson in generalization and systematization of knowledge, lesson in control and correction of knowledge and skills, and practical application of knowledge and skills. About kinds, you can see two main groups of kinds, traditional and non-traditional lessons. Traditional group include introductory, generalizing, and combined lesson. Non-traditional lessons include lesson game, lesson competition, and etc. На данном слайде вы видите таблицу основных типов и видов уроков. Среди типов вы можете увидеть комбинированный или смешанный урок, урок изучения новых знаний, урок по формированию навыков, урок обобщения и систематизации знаний, урок контроля и коррекции знаний и умений, а также практическое применение знаний и навыков. Также вы можете увидеть основные группы видов уроков. Это традиционный и нетрадиционный. К традиционным можно отнести вводный урок, обобщающий и комбинированный. В отличие от традиционных, нетрадиционные включают урок-игру, урок-конкурс и другие виды. Okay, the study of new material is completed. Thanks for your attention. Ну что ж, разбор нового материала в рамках видеолекции номер 6 подошел к концу. Большое спасибо за внимание.